ஹலோ எவ்ரிவன். இது வரைக்கும் நான் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் நிறைய போட்டுட்டு இருந்திருக்கேன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் a little off the topic, but because the hype about AI models and ChatGPT அதிகமா இருக்கிறதுனால its popularity has increased so much. So I thought we'll have a discussion about that as well. So for that, we have with us Mr. Bhuvanesh, who's a well experienced software engineer, and he's using ChatGPT and other AI models on a day-to-day basis. ஸோ அதனால அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்சைட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். We can try to learn some tips and tricks and also understand some pros and cons, where to use and which kind of use cases, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். So first I'll request him to introduce himself to our audience. Yes. Hi, thank you for having me. I'm Bhuvnesh. I'm head of engineering in a climate tech startup, and we work with AI models and AI-based technologies on a day-to-day basis, like Abhirami mentioned. So I'm here on this podcast to answer some of our questions and discuss about AI in general. Okay. The first question I have is a very common, ரொம்ப காமனான கொஸ்டின் தான். எதுக்கு வந்து கூகுளை கம்பேர் பண்ணும்போது சாட் ஜிபிடி வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு? லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சர்ச்சஸ்க்கு நம்ம we can adopt, like we can switch to ChatGPT, or we can stay with Google itself for this kind of searches அப்படின்றத பத்தி can you comment? I mean, number most of the use case the pata generally we go to internet to search something. That is our most important use case. அதில் வந்து கூகுள் வாஸ் தி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிளேயர் அண்ட் என்ன வேணாலும் கூகுள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த டெர்மினாலஜியே வந்து இட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் பாப்புலர். பட் தீஸ் டேஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் அதே இது வந்து நம்ம சாட் ஜிபிடியில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் மெயின் இந்த டிரான்சிஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூகுளில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸ் ஒரு 10 லிங்க்ஸ் காட்டும். You need to go into each of the links and probably for you will find something useful or maybe not useful. But ChatGPT வந்து it does that analyzing work for you. So the layer of friction வந்து it's able to remove and it's able to tell you like நீங்க கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் இதான், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டா கொடுக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் in general they like convenience and they move towards AI based search. யா, பட் இப்போ எது மாதிரி சர்ச்சஸ், சிம்பிள் சர்ச்சஸ் கூட நம்ம ChatGPT தான் பண்ணணுமா, இல்லை கூகுளில் இது மாதிரி we can stay with Google for something? அது போல can you tell us, like you can just search this thing? கூகுளே இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூகுளே இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் நியூ ஏஐ பேஸ்ட் ஃபீச்சர் தான். லைக் ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கும். இப்போ whenever you search something, the first response, the first thing you get is an AI generated response. Why கூகுள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கூகுளோட மார்க்கெட் ஷேர் அண்ட் அவங்களோட கஸ்டமர் பேஸ் வந்து தேவ் ஸ்டார்டட் ஸ்லோலி ஷிஃப்டிங் டு தீஸ் ஏஐ பேஸ்ட் கம்பெனிஸ். ஏன்னா ஏஐ பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ல வந்து நான் சர்ச் பண்ணும்போது எல்லாமே உடனே கிடைக்குது. வை ஷுட் ஐ uh, like do some more, put some more effort and waste my time? Time is the most precious commodity. So அதனால people are moving towards this. But என்ன ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சாட் ஜிபிடி அந்த மாதிரி ஏஐ மாடல்ஸில் வில் பி ஏபிள் டு கெட். பட் சம் டைனமிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மேபி லைக் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இன்கரெக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதில் வந்து வி ஹாவ் டு லைக் டூ சம் கிராஸ் செக்கிங் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்க வேண்டியது. கண்டிப்பா. ஓகே. ஸோ ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி ரொம்ப சாலிடான திங்ஸ்லாம் ChatGPT தான் நம்ம ரிலை பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஆஸ் யூ மென்ஷன், லைக் சம்திங் நம்ம கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்? லைக் இஸ் தேர் அ சிச்சுவேஷன் யூ ஃபேஸ்ட் ஆன்சரை தப்பாக கொடுத்து அது ஸோ ஆப்வியஸாக இருந்த மாதிரி எனி சிச்சுவேஷன் யூ ஃபேஸ்ட்? If so, can you explain something? நம்ம வந்து ஜென்ரலா இன்டர்நெட்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன், ஈவன் இஃப் யூ கோ டு கூகுள் ஃபைண்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்னா கூட இட்ஸ் நாட் 100% ஷுர் தட் லைக் நம்மளுக்கு அந்த கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா அப்படின்னு. There is always a need to verify certain information. Maybe multiple sources, ரெண்டு மூணு சோர்சஸ்ல போய் பார்த்துட்டு இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் மேட்சிங் அப்படின்னா நம்ம மேட்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் I mean the accuracy is coming as close as Google search for the time Yeah, being. okay, accuracy is fine. Like, have you faced some experience? அப்படி இருந்ததுன்னா can you show us? So இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சர்ச் பண்ணா you should not rely on this. It's very obvious it's wrong. Although இது ரொம்ப சூப்பர் மாடலா இருந்தா கூட. AI மாடல் இப்போ சாட் மாடல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஜெனரேஷன், லைக் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ப்ரெடிக்ஷன் மாடல். இப்போ மை ஃபேவரட் கலர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னாக்கா அந்த டேஷ் வந்து இட் ட்ரைஸ் டு ஃபில். ஸோ ஆஸ் இட் ஜெனரேட்ஸ் சம் வேர்ட்ஸ், அடுத்த வேர்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ். திஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ். ஸோ
இப்போ நீங்க 0.9 greater than 0.11 இந்த மாதிரிலாம் நீங்க கேட்கும்போது sometimes it makes a mistake saying that 11 is greater than 9, so 0.11 is greater than 0.9 இந்த மாதிரிலாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து இட் இஸ் slowly நம்ம எப்படி ஹியூமன்ஸா இவால்வ் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஏஐ மாடல்ஸ் have also started evolving and these kind of mistakes are no longer the case. But even though that is the scenario, இப்போ நீங்க மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ 5 into 5 அந்த மாதிரிலாம் கேட்டீங்கன்னா 25 ஈஸியாக சொல்லிடும். பட் இஃப் யூ ஹேவ் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் சே ஒரு 8 digit into 9 digit அந்த மாதிரிலாம் மல்டிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா it tries to predict what the answer would be rather than calculating the answer. So those kind of scenarios it may make some mistakes. So mathematical calculations it's not a good idea. But even otherwise Google இல்ல OpenAI வந்து இப்போ analyze mode அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. And all the other models they use something called tool calling. ஸோ இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ரெடிக்டிங் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்கும்போது இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் இட் நீட் சம் கால்குலேஷன். நம்ம பண்றது வந்து இட் வில் பி லெஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆர் லெஸ் கரெக்ட். ஸோ லெட்ஸ் யூஸ் அ கால்குலேட்டர் அப்படின்னு அதுவே கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சரை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்லோலி பீங் பிரிட்ஜ்ட் ரைட் நவ். வேணா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா பார்க்கலாம். லெட் மீ ஷேர் மை Sure, sure. ஸ்க்ரீன். So, like what you said, to summarize it, like இப்போ நான் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் மாடல் ஒர்க் பண்ணுறது இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்ன்றதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சும் அது ஒரு லாங் டிஜிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுனால இட்ஸ் லைக் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் வேல்யூ வருமே தவிர பட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நம்மளால எடுக்க முடியாது த்ரூ ப்ரிடிக்ஷன்ஸ். பட் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் குட் ஃபார் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் பட் நாட் ஃபார் நம்பர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட். அண்ட் அதுக்கும் வந்து அனலைஸ் மோடுன்னு இப்போ புதுசாக வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த மோடில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது we will get the accurate answer that we'll get in a calculator or using some computer. Okay. Okay, so இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஏபிள் டு கிவ் ஒன் லாங் ஆன்சர். பட் ஆனா this most likely is not the right answer. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ட்ரைங் டு ப்ரெடிக்ட் வாட் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் கோயிங் டு பி. லைக் இவ்வளோ 342 million some number and இங்க வந்து 323 billion என்ற நம்பர்ல it tries to multiply and approximately it comes to some number. It predicts certain digits. இப்போ இதுவே வந்து நம்ம கால்குலேட்டர்ல போட்டா it would most likely give a different answer. இந்த நம்பர் வேணா நீங்க வேணா இப்போ கால்குலேட்டர்ல ஓகே, நான் போட்டு கால்குலேட்டர்ல போட்டு பார்க்குறேன். ஸோ இட்ஸ் அ பிக் நம்பர் 342 did I put equal to no it is close to the answer but it's not exactly the same answer. ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம O4 மினியில வந்து வேற மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ண சொல்றோம். ஸோ திங்க் பண்ணுது இட்ஸ் அ திங்கிங் மாடல். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இட் இஸ் லைக் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பைத்தன் கோட் எழுதி அதுல வந்து கால்குலேட்டரா யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர். திஸ் இஸ் தி ரைட் Now ஆன்சர். the answer is matching. எஸ் 6 நவ் 680 approximate பண்ணி 72 காமிச்சு இங்க இருக்கு இந்த யா கால்குலேட்டர். ஓகே ஸோ ஃபைன். ப்ரீவியஸ் ஆன்சர் பார்த்தா 038,206. Wait, இங்க how many ஆக்சுவல் digits ஆன்சர் இஸ் last answerல? 1.0506. ஓகே, லாஸ்ட் ஆன்சர்ல எவ்வளவு கரெக்டா இருக்குன்னு லெட்ஸ் வெரி ஒரே நிமிஷம். பட் ஆனா அப்ப கூட இந்த 110 ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல தட் இஸ் வேர் இட் கம்ஸ் இன் டு பிளே. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் மேட்சிங். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் அது கரெக்டா பண்ணிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மல்டிபிளிகேஷன் வந்து இட் வில் ரிசல்ட் இன் தீஸ் மெனி டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்குது. அதுக்கப்புறம் இட் வில் ஸ்டார்ட் இன் தீஸ் 3 டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னா நெக்ஸ்ட் டிஜிட் என்னவா இருக்கும் அடுத்த டிஜிட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா கால்குலேட்டர்ல போட்டா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 110 ஸ்டார்ட் only ஆகுது. first 4 digits அதால கரெக்டா predict பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பட் அது ஆக்சுவலா கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் all the digits are coming correctly. Yeah. So இப்போ இந்த O4 மினின்றது வந்து இட்ஸ் a thinking model. So thinking model வந்து it will go deeper and டூல்ஸ்லாம் அதுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். Instead of it trying to predict what the next word is or letter is going to be, it will use a calculator. For in this instance, it has used the இங்க பாருங்க திங்க் பை யூசர் வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஐ யூஸ் த பைத்தன் டூல் டு கம்ப்யூட் இட் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே டிசைட் பண்ணி பைத்தன்ல ஒரு கோட் பேசிக்லி இந்த மல்டிபிளிகேஷன் எழுதி finding the answer and giving us. So it is becoming evolving. AI field is evolving like with us, and it is able to smartly take choices, and that is how we are அண்ட் இப்போ progressing. பார்த்தா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு மாடல்
முதல்லலாம் ஒரு சாட் ஜிபினா ஜஸ்ட் ஒன் ப்ராம்ப்ட் ஒரே ஒரு சர்ச் மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சர்ச்சுக்கு ஒரு ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க அனலைஸ் மோடுக்கு O4 மினி இஸ் குட் ஃபார் கால்குலேஷன் வேர் அது பைத்தான்ல சம் கம்ப்யூட்டேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்து பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் விச் மாடல் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் விச் டைப் ஆஃப் பர்பஸஸ். இதுலயே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் லைக் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஸோ வாட் இஸ் குட் ஃபார் வாட். இப்போ GPT-4.0 இருக்கு, கிரேட் ஃபார் மோஸ்ட் டாஸ்க் அப்படின்னு அதுவே சொல்லுது. நம்மளோட டெய்லி கொஸ்டினிங் ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, இப்போ வந்து என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றது, ஹவு டு ஏதாவது கேளுங்களேன். How to code for filtering signals How to code for filtering signalsனாக்கா in Python. Okay, most let's the see. default language generally I think it will give Python தான். வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் வேணா நம்ம சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. இதுல வந்து இந்த மாதிரி டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டா நம்மளுக்கு அகாடமிக்லி லைக் கோடிங்ல ஏதாவது தேவைன்னா நம்ம அதை போய் ஒரு நார்மல் மாடல்கிட்ட கேட்கலாம். பட் இதுலயே உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி ஈஸி ஆகுது, எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா யூ கேன் கோ டு O4 GPT-4 மினின்றது. இல்ல O4 மினி வந்து அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் ரீசனிங் பட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா, லைக் இட் won't take as much time but it will not also think as deeply. Okay. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மற்ற வெப்சைட்ஸ்லயுமே இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் Okay. ஜெமினை வந்து கூகுளோட மாடல். இதுலயுமே வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் இதெல்லாம் இருக்கு. 2.0 ஃபிளாஷ், 2.5 ஃபிளாஷ், 2.5 ப்ரோ அந்த மாதிரி தான். ஜென்ரலா இப்போ ஐ எம் யூசிங் 2.5 ப்ரோ ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் மை கோடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு கிவ் நைஸ் டீடைல்டு ரீசன்ட் ஆன்சர் அண்ட் தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம். இப்போ நம்ம வந்து ஜெமினிட்ட போயிட்டு இதுல லிமிட் இது இருக்கா. one second. ஸோ நீங்க இது போல நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? சாட் ஜிபிடி, ஜெமினை, கிளாட் அண்ட் எனிதிங் எல்ஸ்? I've used, I mean, பாப்புலர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாட், ஓப்பன்ஏஐயோட சாட் ஜிபிடி, அது இல்லாமல் ஜெமினா இஸ் ஆல்சோ லைக் ஸ்லோலி கெய்னிங் பாப்புலாரிட்டி. முன்னாடி வந்து கூகுள் வாஸ் ஸ்லோ டு கேட்ச் அப் பட் தேவ் இவென்ச்சுவலி கம் டு அ டீசென்ட் லெவல் அண்ட் கம்பீட்டிங் வித் தீஸ் டூ. அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்னு பார்த்தா டீப் சீக் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. டீப் சீக் வந்து இட்ஸ் சைனீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி, சைனா பேஸ்ட் கம்பெனி வந்து அந்த மாடல் இது பண்ணாங்க. அது அதுவும் வந்து இட்ஸ் ஈக்குவலி குட் அண்ட் இட் இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் மேட் ஆன் அ மச் ஸ்மாலர் பட்ஜெட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் நம்பர் டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சொல்லணும்னா சாட் ஜிபிடி ட்ரெயின் பண்றதுக்கு $20 billion ஆகுது அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு $5 million, நியர்லி லைக் ஒரு 1000 times டிஃபரன்ஸ்ல அவங்க இது ஸோ ரொம்ப ஒன் கம்மி பட்ஜெட்ல, கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி பட்ஜெட்ல they were able to build that whole setup. அவங்க அதை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ That's இட்ஸ் nice. இட் இஸ் அ குட் இது ஒன்லி. இப்போ நம்ம ஜெமினைல வேணா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜெமினைல வந்து சே உங்களுக்கு ஏதாவது சம் இல்ல கோடிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க வந்து ஐ வாண்ட் டு டெவலப் சம்திங் அப்படின்னு எனக்கு கேட்குறீங்கன்னா இட் வில் ரீசன் அண்ட் டெல் யூ ஹவு டு ப்ரொசீட் வித் தட். ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் இன் சே மார்க்கெட்டிங் SaaS SaaS based ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. கிரியேட் அ பிஸ்னஸ் பிளான், அப்படி கிரியேட் அ பிஸ்னஸ் பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நீங்க கேட்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க. It will take some time to think about it. இப்போ நீங்க ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன திங்க் பண்ணுதுன்றதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இதுல வந்து யூசர் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ் அப்படின்னு அதுவே அது கிட்ட பேசிக்குது. அண்ட் தென் இட் இஸ் பேசிக்லி பிளான் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி தேவைப்படுது அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி தேவைப்படுது, கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன், ப்ராப்ளம் என்ன, சொல்யூஷன் என்ன, டார்கெட் மார்க்கெட், ப்ராடக்ட் சர்வீஸ், இதெல்லாம் வந்து நான் யூசருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போடுது. பிளான் போட்டு திங்க் பண்ணுது. திங்க் பண்ணிட்டு இட் இஸ் ஏபிள் டு கம் அப் வித் பிசினஸ் பிளான். இந்த பிசினஸ் பிளான் வந்து இது கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி, பிசினஸ் கான்செப்ட் வந்து உங்க கம்பெனி நேம், இது வந்து சாஸ் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இது பண்ணுது, மிஷன் என்ன, அப்ஜெக்டிவ் என்ன, கம்பெனி டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்கணும், ப்ராப்ளம் என்ன, சொல்யூஷன் என்ன, இந்த மாதிரி it will give you a base to work with. Like
இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பிசினஸ் இருக்கு, இந்த பிசினஸ் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க எடுத்து சொன்னீங்கன்னா இதை நீ எப்படி இது வந்து இன்னும் பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்க முடியும். அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஐடியாஸ். இட்ஸ் லைக் ஹேவிங் an assistant with you, like who you can talk with and develop your own ideas and evolve your ideas.